Sai quella sensazione quando, il cuore, salta, un battito e, per un secondo, il mondo intero sembra fermarsi. Quando guardi, il biglietto, della lotteria nella tua mano, e I numeri commentiano, adanzare davanti ai tuoi occhi, e devi spatter la palpebra, pui volperch, non pui credora, a quello che stai vedendo, tinavo quel peso, di carta tre la mia dita tremanti. Seduta sulla veranda della casa dove vove vissuto, negli ultimi 7 anni, con il sol della Toscana, che botiva, dolcemente, sol mio viso, e la prima cosa che ho pensato, non è stata alla fortuna che avevo appena vinto, ma è come la vita ha uno strano modo di capovolgere tutto proprio quando meno te lo aspetti. 85 milioni di euro. 85 milioni, il numero era così grande che la mia testa non riusciva a processarlo. I miei occhi si riempirono di lacrime, caldi che scorrevano, solmiguan segnate dall'età e dal sol italiano, e il mio cuore batteva così forte che potevo sentire il sangue pulsare nel mio orecchi. Per 7 anni, 7 lunghi anni, avevo vissuto in quella villa con mio figlio Riccardo, e mia nuora Giuliana, e votando a crescere I miei nipoti, cucinando pulendo, prendendomi cura dell'orto, facendo tutto ciò che fa una suocera, amorevole quando vuol essere utile, e non essere un peso per la famiglia. Ma, in quel momento, tenendo quel biglietto vincente, non immaginavo che la mia vita stava per cambiare in modi che non avrei mai potuto prevedere, e che quella cosa dove avevo versato tanto sudore e lacrime di gioia sarebbe diventata il palcoscenico della mia esistenza. Prima di raccontare cosa è successo in quel terrible giorno, devi capire come sono arrivata fin LD, come una brasiliana di 68 anni e finita a vivere in una villa in Toscana della bontà del figlio e della freddezza calcolata di una nuora che mi ha sempre trattato come un'intrusa. Mi chiamo Helena, sono nata e cresciuta a Porto Alegre. Ho lavorato tutta la vita come insegnante di scuola pubblica. Ho cresciuto mio figlio Riccardo da sola dopo che mio marito in un incidente dato quando il bambino aveva solo 5 anni. Furono anni difficili, anni di stringer la signa, di lavorare in 2 turni, di veder mio figlio crescere senza padre ma circondato di amore, di sacrificare I miei sogni affinché lui potesse studiare, affinché potesse avere un futuro migliore del mio. Riccardo era un bambino, dolce, intelligente, dedicato, e quando ha vinto una borsa di studio per fare il master in ingegneria in Italia, il mio cuore è esploso di ricordo di essere all'aeroporto salgato, figlio, abbracciata a lui, sentendo l'odore del profumo economico che gli avevo regalato come dono d'addio, vedendo quell'uomo che era uscito dal mio vent partir per conquistare il mondo, e allo stesso tempo sentendo un vuoto così grande dentro di me che pensavo sarei crollata il ma ho sorriso, ho sempre sorriso per lui, perché la madre non piangono davanti ai figli, quando partono per realizzare I sogni, la madre conservano la lacrime per dopo, per la solitudine della casa vuota, per la notte in cui il silenzio la più forte di qualsiasi suono. Riccardo si è stabilito a Firenze, ha finito il master, ha iniziato a lavorare in un'azienda di ingegneria, ed è stato allora che ha conosciuto Giuliana. Era un'italiana autentica, di una famiglia tradizionale di Siena, capelli neri, sempre impeccabilmente sistemati, vestiti firmati unghi fat, trucco perfetto, il tipo di
donna che sembra, uscita do una rivista, di moda la prima volta, che l'ho vista, in video chiamata, ho sentito, una stretta, allo stomaco che, non ho saputo, spiegare, una sensazione, stranissima che quella donna, per quanto bella ed elegante fosse, non era la persona giusta, per mio ma cosa può fare una madre, quando il figlio è innamorato, ho sorriso, ho detto che era bellissima, ho finto di esser felice perch, non volevo essere quella suocera antipatica, che non approva, mai nessuno, non volevo, che Riccardo mi vedes, come un ostacolo, alla sua felicità, si sono sposati, 2 anni dopo, in una cerimonia piccola, a Siena, e io ho volato, in Italia, usando tutti I miei risparmi, per SRLD, indossando un vestito, semplice che avevo, comprato in un negozio di quartiere, a Porto. Allegri sentendomi fuori posto trattuta, quella eleganza, europea, tra I parenti di Giuliana che mi guardavano con quel sorrisetto di lato che diceva chiaramente che non appartenevo a quel mondo. Durante la festa, Giuliana ha parlato a malapena con me, era sempre circondata di amici, ridenti e profumati e quando mi ha presentato alla sua famiglia, ho sentito che venivo esibita come una curiosità esotica, la suocera brasiliana povera che aveva cresciuto il figlio da sola. Sono tornata a Porto Alegre con il cuore pesante, ma mi consolavo, pensando che almeno Riccardo era felice, che aveva trovato qualcuno con cui condividere la vita, che avevo compiuto il mio ruolo di madre crescendolo abbastanza bene da conquista una donna su. Gli anni passarono, e Riccardo prosperò in Italia, fu promosso inizio a guadagnare bene, e Luis e Giuliana comprarono una villa sul Colline, Toscana, una proprietà bellissima con vigneti ulivi, una vista mozzafiato del man interno ibero, du figli Matteo, e Sofia, e ogni volta che vedevo foto dei miei nipoti sul cellulare, il mio cuore soffriva di nostalgia, di voler esser vicino, di voler abbracciare quel piccoli creature che portavano il sangue di mio figlio. Chiamavo ogni settimana, mandavo regalini quando potevo, risparmiavo ogni centesimo della mia pensione di insegnante per poter visitare una volta l'anno, ma non era mai abbastanza, non soziava mai la fame di nonna che cresceva dentro di me. Fu quando Riccardo mi chiamò 7 anni fa con una proposta che cambiò tutto mamma. Con quella voce affettuosa, che scioglieva sempre il mio cuore, Giuliana e sovracorica con I bambini. Io lavoro molto e viaggio parecchio, e abbiamo pensato che forse tu potresti venire a vivere qui con noi per un po', per aiutarci, per star vicino ai nipoti. Il mio primo impulso fu di gridare di gioia ma qualcosa nella sua voce. Un'esitazione quasi impercettibile, mi fece chiedere se era sicuro se Giuliana voleva davvero questo. Certo mamma rispose troppo velocemente, è stata lei a suggerir lo avrei dovuto, percepire il di la menzogna, avrei dovuto sentire quello che non veniva detto, ma il desiderio di star vicino a mio figlio, e conoscer davvero I miei nipoti era più grande di qualsiasi sospetto. Ho venduto tutto quello che avevo in Brasil. Ho detto addo alle mie amiche di decenni e ai vicini che erano come famiglia. Alla scuola, dove avevo insegnato per 35 anni e sono partita per l'Italia con 2 valigie vecchie il cuore pieno di speranza. Riccardo mi ha preso all'aeroporto di Firenze, mi ha abbracciato forte, e durante tutto il tragitto fino alla villa ha parlato, animato di quanto sarebbe stato bello avermi vicino di quanto I bambini fossero ansiosi di conoscer la
Nona Brasiliana. Ma quando siamo arrivati Giuliana hot a Porto, la Porto, ho visto, in quegli occhi castani, scurri qualcosa che mi ha ghiacciato dentro, ha risociato, mi ha dato due bassetti, sulla guancia, mi ha dato il benvenuto, con quell'italiano, perfetto che a malapena riustivo, a caipire ma, il sorriso non arrivava, agli occhi, quando Riccardo non, stava guardando, ho notato che mi esaminava, della testa ai piedi con un'espression, che posso descriver, solo come disprezzo. Mi ha mostrato, la mia camera, una stanza piccola al secondo piano, con una finestra, che dava sul retro della proprietà, lontano dalla bella vista del montagno, mi ha spiegato con voce dolce ma ferma l'arrigo della casa, dormirai qui Helena, disusando il mio nome come se fosse una parola straniera sgradevole, in bocca sua, spero che tu possa aiutarci con I bambini con alcun faccende domestiche, visto che viverai qui senza pagare nulla. Sentai il songhesalermi, il viso, ma ingoie, la rabbia l'orgoglio, perch non volevo criare, problemi gia il primo giorno, perch non volevo deludere mio figlio, nei primi mesi, ho cercato di adattarmi, ho cercato di fare tutto bene, ho cercato di essere la sua scera, perfetta che non disturba, aiuta se mi svegliavo alle 6 del mattino per preparar la colazione per la famiglia, portavo Matteo e Sofia a scuola, pulivo la casa, mi prendevo cura dell'orto la villa, prenzi abbondante, con ricette, Brasilian che, adatovo con ingredienti, italiani andavo, a prendere I bambini, a scuola, li aiutovo con I compiti, giocavo con loro in giardino, mentre il sol tramontava dietro le colline toscane. Giuliana raramente ringraziava, in realtà parlava, raramente con me se non perdere, istruzione o fare critiche. Helena hai lavato le lenzuola, ma non hai messo abbastanza morbidente. Helena questa friedel. Brasani in bambini, italiani mangiano, cospatti lager. Helena pui non fare così tanto. Rumor la mattina. Mi sveglio tardi ho bisogno del mio riposo. Ogni parola era una piccola spina che entrava nella mia pelle. Mio, sorridevo, chiedevo, scusa cercavo, di far meglio, la prossima volta. Riccardo lavorava tanto che, a malapena notava cosa succedeva, in casa e nel poche, volte ho provato, a commentare qualcosa, lui trovava, un modo per minimizzare, a mamma Giuliana, stressata sai com, occuparsi di, cosa figli non voleva, offenderti. Io lasciavo perdere perch non volevo esser quella suocera, che si lamenta sempre della nuora, non volevo creare problemi nel matrimonio di mio figlio, quello che mi manteneva quello che rendeva tutto sopportabile, erano I miei nipoti. Matteo era un bambino di 6 anni, pieno di energia, sempre correndo per il giardino con I cani, sempre facendo domande sul Brasil, su camera quando papa era piccolo, sul perch parlavo italiano con accento buffo. Sofia aveva 4 anni ed era più tranquilla, una bambina sensible che amava sedersi in braccio a me mentre raccontavo storie, che teneva la mia mano quando guardavamo I cartoni animati insieme, che mi chiamava nonna Helena con quella vicina sottile, che si oglieva il mio cuore. Erano loro che facevano valer la pena sopportare la umiliazione di Giuliana. Erano loro che mi facevano dimenticare che avevo lasciato tutta la mia vita in Brasil, per vivere come domestica, non retribuita, nella casa di mio figlio. Poco a poco, ho creato la mia routine. I miei momenti di pace. Ogni giovedì dopo, aver lasciato I bambini, a scuola prendevo l'autobus per il paese più vicino e passavo
La mattina nella piazza principal, conversando con il Ternana, Italian che si riunivano, LD praticando, il mio italiano, comprendo frutta e verdura, el mercato, e sempre comprendo un biglietto, della lotteria, in una piccola tabacceria, o l'angolo della chiesa. La lotteria era divenuta il mio piccolo ritual di speranza. Il mio momento per sognare adiosi che rta possibilité diverse. Uso sempre gli stessi numeri, una combinazione, che avevo creato, basandomi soldate di Nestita, di Riccardo, Matteo e Sofia, e ogni settimana, quando sarà l'estrazione, controllovo, I numeri con il cuore, che batteva veloce, sapendo che avrei, parso ma godendomi qua, secondi di suspense, quella breve fantasia, che forse, solo forse, la vita potesse, dare una magica Giuliana trovava divertenti, la mia mania, faceva commenti sarcastici sulla brasiliana, che giocava alla lotteria, pensando di diventare ricca ma, io ignoravo, perché quello era, il mio momento, il mio piccolo pezzo di libertà, in una vita che era diventata, una serie interminable, di obblighi, e piccoli umiliazioni. Non raccontavo, Mia Riccardo quanto denaro, spendevo con I, biglietti, perché si sarebbe, preoccupato, avrà pensato, che stavo, sprecando la misera pensione che, ricevevo dal Brasil, convertita, in euro, ma per me non era, spreco era investimento in sogni, era il prezzo che, pagavo per continuare, a credo che la vita, potesse sorprender. E poi arrivo, quel giovedì di ottobre, un giorno comune, che inizio, come tutti gli altri. Mi svegliai presto, preparai la colazione, portai I bambini, a scuola tornai e pulì la cucina, mentre Giuliana dormiva ancora, poi presi, l'autobus per il paese, l'aria era fresca, odorava di terra bagnata, e uva matura. La vine intorno al sentiero erano caresce, e pronte per la vendemmia, e mi sentivo, stranamente legora quella mattina, come se qualcosa, di buono stesse, per accadere. Alla tabacceria, comprai il mio solito, biglietto, scambiai qualche, parola con, il proprietario che, ormai mi conosceva prezzi un caffè, espresso forte e amaro al bancone, e poi andai in piazza. A sedermi sulla mia pancina preferita, quella sotto il grande albero che faceva, un'ombra piazza voli e fu quando, il mio cellulare suonò, una notifica della lotteria che avevo, installato alcuni mesi prima, controllo, risultati il mio, cuore fis, quel saltino, di sempre, presi il biglietto, dalla borsa, apri l'applicazione. E cominciai, a verificare, primo numero, corrisponde, secondo numero, corrisponde, terzo numero, corrisponde, il mio respiro, comincio, ad accelerare, quarto numero, corrisponde, quinto numero, corrisponde, la mia mano comincio, a tremor, sesto numero, corrisponde. Senti una vertigine improvvisa, il mondo, intorno a me comincio, a diventare sfocato, e dovetti aggrapparmi alla pancina per non cadere. Controllai di nuovo, sei volte in total, perché il mio cervello si rifiutava di accedere quello che I miei occhi stavano vedendo avevo vinto. 85 milioni di euro. Cominciai a piangere il di stesso in piazza, senza riuscire a controllare la crime che, scorrivano caldi sul miguante, senza riuscire a respirare, bene, sentendo che il mio cuore sarebbe, esploso dentro il petto, la alter nona che erano, in piazza guardarono preoccupate, chiesero se stavo bene, se avevo bisogno, di aiuto e io riuscì, solo a far senno con,
La testa e dire che andava, tutto bene, che era solo emozione, che sarebbe passato, presto. Ma non era solo emozione, era una vita intera di lotta, di sacrificio, di essere invisible, di essere svalutata che crollava e si ricostruiva el di stesso in quel momento. Dopo 7 anni vivendo, come ospite nella casa di mio figlio, dopo 7 anni venendo trattata, come domestica de una nuora che non mi aveva, mi accettò dopo 7 anni custodendo la mia dignità in silenzio, finalmente, avevo qualcosa che era solo mio, qualcosa che nessuno poteva togliermi, qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Pensai a Riccardo a quanto sarebbe stato felice per me, a come finalmente avrei potuto aiutare, forse investire nella sua attività, forse comprare una casa propria, vicinissimo alla villa per continuare a star vicino ai nipoti ma avere il mio spazio. Pensai di tornare in Brasil, di comprare una casa a Porto Alegre, di viaggiare per il mondo, di fare tutte le cose che avevo rimandato tutta la vita per mancanza di denaro. Ma prima di tutto, prima di fare qualsiasi piano, dovevo respirare, dovevo elaborare, dovevo dirlo a qualcuno. Presi l'autobus ritorno alla villa con il cuore ancora impazzito, il biglietto vincente custodito in fondo alla borsa, come se fosse il tesoro più prezioso del mondo. Quando arrivai, Riccardo era già a casa. Era tornato prima dal lavoro per pranzare con la famiglia, qualcosa di raro, ma sempre gradito. Giuliana era in cucina preparando pasta fresca indossando un grembiule firmato che probabilmente costava più del mio biglietto. Ero dal Brasil, e mi guardo con quella solita espressione meta onoata, meta irritata dalla mia presenza. Helena, sei già arrivata, puoi andare a prendere I bambini a scuola tra un'ora. Sentii malapena, quello che dici. La mia testa era altrove. Tutto il mio corpo vibrava con la notizia che stavo per condividere. Entrai in salotto dove Riccardo era seduto sul divano guardando il cellulare, e mi sedetti accanto a lui con un sorriso enorme sul viso. Figlio dissi con voce tremante di emozione, devo dirti una cosa, mi guardo con quegli occhi verdi che aveva ereditato dal padre, e sorris di Ramondo, cos'è successo mamma? Hai una faccia strana. Respirai profondamente, presi il biglietto della borsa, e glielo mostrai. Ho vinto alla lotteria, figlio, ho vinto. Vedi la confusion sul suo viso, poi l'incredulità. Poi quando mostrai l'applicazione sul cellulare confermando I numeri, un'esplosione di gioia che mi fece ricordare il bambino che era quando era piccolo, saltando di felicità quando riceveva qualcosa di nuovo. Mi abbraccio forte, mi sollevo dal divano, girando beadalto ridendo, ad alta voce gridando, di felicità descendo, che non poteva crederci, che sua madre era una milionaria adesso, che tutto sarebbe cambiato, che finalmente la vita aveva dato una svolta boon per me. Giuliana apparve sulla porta della cucina con il grembiule sporco di farina, e cheese cosa stava succedendo per tutto quel rumore. Riccardo ancora tenendo la mia mahoni, si girò verso di lei con quel sorriso largo e dice, mia madre ha vinto alla lotteria, amor, ha vinto 85 milioni di euro. Si I credi vidi la sua espressione cambiare al rallentatore, vidi gli occhi allargarsi, la bocca aprirsi, il viso diventare pallido e poi rosso, per un momento, solo un momento, pensai che si sarebbe rallegrata con me, che mi avrebbe abbracciato, che finalmente sarei stata vista come qualcuno di valore in quella casa. Ma quello che successe fu completamente
diverso rimes, ld firma, garden domi con unintensita, che mi spavento, la dita che stringavano, il grembule, il respiro, passante. Poi senza dire una parola si giro e torno in cucina e sentai il rumor di pentel che spadavano con paio forza del necessario di armati che venivano ci si con fracasso. Riccardo sembrò non notare era ancora euforico gia facendo piani già descendo che dovevamo andare in banca che dovevamo contattare avvocato che mi avrebbe otato con tutto. Sorrisi e ringraziai, ma una part di me, una part piccola ma insistenti, non riusciva a smettere di pensare alla reazione di Giuliana a quello sguardo che avevo visto sul suo viso, qualcosa che somigliava molto a rabbia, molto a invidia, molto a dispetto. Il resto di quel giorno passò in una sfocatura. Riccardo cancellò I suoi impegni del pomeriggio, rimase con me facendo telefone cercando su internet, compresider con premi di lotteria, parlando animato di invest. Giuliana Apov a malapena rimase chiusa nella sua camera tutto il pomeriggio, e quando si persina, era diversa, più curata del normale, I capelli, sciolti e profumati, il trucco impeccabile. Un vestito aderente, che metteva, in risalto la sua curve. Mi soris durante la cena, un sorriso che non avevo visto in 7 anni. E comincio a fare domande sulla lotteria, su quanto esattamente avevo vinto, su cosa intendevo fare con I soldi, su se avevo già pensato di investire in qualcosa. Il suo tono era dolce, quasi mellifluo, completamente diverso dalla solita freddezza e questo mimis ancora più a disagio della stilità abituale. Riccardo sembrava felice di vedere la moglie finalmente mostra interessi e gentilezza verso di me, e commento vedi mamma. Sapevo che Giuliana sarebbe stata felice per te. Sorrisi e concordai. Ma dentro qualcosa gridava che quel cambiamento improvviso non era genuino, che c'era qualcosa di sbagliato, che dovevo stare attento. Dopo cena mentre stavo salendo nella mia camera, sentai voci provenire dalla camera di Riccardo e Giuliana, voci aditite ma chiaramente mi fermai nel corridoio, buio e ascoltai odiando mi stessa per farlo ma incapace di resistere. La sua voce era alterata, più acuta del normal. 85 milioni, Riccardo 85 milioni di euro che vivono sotto il nostro tetto, che mangiano il nostro cibo, che usano la nostra elettricità. La sua risposta ven troppo bassa per potessi sentire completamente ma colsi parole sparse. Mia madre marita halaviarto tutta la vita. Poi la sua voce di nuovo, poio alta poio insistente. Div investire bene, div pensare al futuro, noi potremo aiutarla a gestir qua soldi. Dopotutto non ha esperienza, con se fracasso, può essere ingannata, derubata, noi siamo la sua famiglia, dobbiamo proteggerla. Senti lo stomaco, rivoltasi quella, strada familiare, dici senti qualcosa, che conferma I, peggiori sospetti. Salii nella mia camera in silenzio, chiusi la porta, mi sedetti sul letto, stretto guardando fuori dalla finestra, nella scarada, e per la prima volta da quando avevo visto qua numeri sul biglietto, senti pora che qua soldi, in vis di laborami, sarebbero diventati una prigione, pora che le persone intorno a me cambiassero ancora di più, pora di perdere non solo la tranquillità, ma anche mio figlio perché conoscevo Giuliana abbastanza per sapere che non avrebbe lasciato passare 85 milioni di euro senza provare a prenderne una parte e conoscevo Riccardo abbastanza per sapere che, per quanto mi amasse, trovava sempre un modo
per stare dalla part della moglie. Quella not dormi poco, mi svegliai più volte con il cuore stretto sogni costrain, con Giuliana che, indossava la mia faccia. Con Riccardo che mi voltava la spell, con il biglietto della lotteria, che prendeva, fuoco nel mio mahoni, quando il sol sorse e il gallo del vicino, canto là fuori. Ero e sosta, ma determinata, a non lasciare che, nessuno assolutamente, nessuno ravenus, quel momento, di vittoria che avevo, aspettato tutta la vita. I giorni seguenti, furono montagna, rusimosi. Riccardo mia cum no, alla sede central, della lotteria a Roma, facemo tutta, la burocrazia necessaria, fermi documenti, feci foto, rilasciai, un'intervista all'ufficio, stampa della lotteria che voleva, divulgare la storia, della nonna, brasiliana che aveva, vinto il premio, DCC di mantenor, il mio nome privato, non volevo esposizione, non volevo che il mondo, intero sopesse, volevo solo ricevere, I miei soldi in pace e decidir, con calma cosa fare. L'importo sarebbe stato deposito sul mio conto in rate nei prossimi mesi per questione di sicurezza e tasse, ma una parte sostanziale, circa 10 milioni, sarebbe stata liberata immediatamente, quando uscimo dall'edificio della lotteria. Riccardo mi abbracciò sul marciapiede, con il movimento intenso di Roma intorno a noi, e disse: sono così orgoglioso di te, mamma, meriti tutto questo e molto di più. I miei occhi si riempirono di lacrime, e gli credetti che mio figlio fosse, genuine amaha felice, per la mia fortuna, che non volessi neltro, che vedermi bene. Il problema, non era Riccardo, non era mai stato Riccardo, il problema stava, aspettando per noi alla villa, indossando un vestito nuovo, con I capelli, appena tindi e là, ungifat sorridendo, quel sorriso falso che ormai, riustivo, allegre, come un libro, aperto. Giuliana cominciò a trattarmi come una regina. All'improvviso, ero Helena cara, Helena tesoro, sempre con qua termino affettuosi in italiano che suonavano, falsi uscendo, dalla sua bocca, preparava la mia colazione, chiedeva se avessi dormito bene, offriva massaggi, ai piedi, suggeriva che mi riposassi, mentre lei si occupava dei bambini. Volevo gridare, che vedevo attraverso, la farsa che sapavo assolutamente cosa stava facendo, ma una parte di me, quella parte bisognosa che aveva passato 7 anni venendo trattata come spazzatura, si deliziava delizione anche sapendo che era finta, anche sapendo che aveva una scadenza. Riccardo sembrava salivato. Commentava continuamente quanto fosse bello vederci finalmente, andar d'accordo, quanto la famiglia fosse poi unita, quanto tutto fosse migliorato. Sorridevo e concordavo, ma dentro ero in massima allerta, aspettando il momento in cui la misura sarebbe caduta, perché la misura cadono sempre, e solo questione di tempo. E il tempo di Giuliana si sorge una settimana dopo, in un pomeriggio di giovedì, ironicamente lo stesso giorno della settimana in cui avevo vinto, alla lotteria. Mi chiamo, per parlar nello studio che Riccardo usava, quando lavorava da casa, chiuse la porta. Mi offre un caffè espresso che aveva preparato lei stessa e si sedette sulla sedia di fronte a me con quel sorriso che non arrivava occhi. Helena cominciò con voce velata: stavo pensando alla tua situazione, a questi soldi meravigliosi che hai vinto, e mi preoccupa molto sapere che non hai esperienza con investimenti, con il mercato finanziario. Provai a interrompere, a dire che stavo consultando specialisti, ma lei also delicatomani
la mano chiudendomi di vedi, continuo inclinando il corpo in avanti, lasciando che la scalatura del vestito rivelas più del necessario. Io ho studiato economia all'università, lavoro con gestione finanziaria da anni, e Riccardo ha connessioni eccellenti nel mondo degli affari. Volevamo proprio una partnership, un modo per moltiplicare questi soldi in modo sicuro e intelligent. Lo stomaco mi si strins ma mantieni l'espressione neutra, aspettando il resto del discorso che già sapevo sarebbe arrivato. Che ne dici se investissi, diciamo 50 milioni, in un fondo che stiamo creando sarebbe un'applicazione sicura, con rendimento garantito, e tu terresti ancora 35 milioni per fare quello che vuoi. Noi ci occuperemo di tutto, non dovresti preoccuparti di nulla, solo ricevere I profiti ogni mese, e siccome siamo famiglia, non adibiteremo commissioni di gestione, sarebbe tutto per amor, per volarti bene. Termino la frase con un sorriso radioso, come se avesse appena offerto il più grande favor del mondo, come se dovessi cadere in ginocchio ringraziando per la sua generosità. Rimasi in silenzio per un momento lungo, guardando quella donna che mi aveva umiliato per 7 anni, che mi aveva trattato come una domestica, che mai nemmeno una volta aveva dimostrato il minimo interesse per il mio benessere, e ora all'improvviso era preoccupatissima per il mio futuro finanziario. Sentai una rabbia bruciare dentro il mio petto, una rabbia fredda e controllata che era stata accumulata nel corso di anni di piccole umiliazioni, di parole toglienti, di sguardi di disprezzo. Ma in vez di esplodere, sorrisi un sorriso calmo e sereno che la cols di sorpresa. Giuliana dissi lentamente, seguendo ogni parola con cura, ho preso la tua preoccupazione, ma ho già parlato con avvocati e consulenti finanziari indipendenti, e loro mi aiuteranno a gestire I miei soldi nel miglior modo possible. Vidi la sua masura creparsi un pochino, gli occhi schiarirsi, la mandibola tendersi, ma Helena insistet con voce un po' più acuta. Noi siamo la tua famiglia, puoi fidarti di noi più che di sconosciuti che vogliono solo approfittarsi di te. E proprio per questo risposi mantenendo il tono calmo, che preferisco lavorare con professionisti che non hanno interessi personali nei miei soldi, che vengono pagati per darmi il miglior consiglio possible, e non per lucro. Sulla mia inesperienza divento pallida, poi rossa, e vidi il momento esatto in cui la masura cade completamente quando la vernice di gentilezza si crepo e mostro cosa sarà stato se un'ingrata Sibillo alzando si della un'ingrata e una stupida. Ti abbiamo accolto in questa casa per 7 anni, ti abbiamo dato un tetto, sibo una famiglia. E ora che hai soldi, ti credi migliori di noi. Mi alzai anch'io sentendo il mio cuore batter forte ma mantenendo la voce ferma. Giuliana, ho vissuto qui per 7 anni, questo è vero, ma non è stato gratis. Mi sono occupata dei tuoi figli, ho pulito la tua casa, ho cucinato I tuoi pasti, ho fatto tutto quello che hai chiesto e molto di più, e tu mi hai trattato come una domestica tutto questo tempo. Ora vuoi che ti consegni 50 milioni di euro per tui, Riccardo li gestiet. Pensi davvero che io sia casu ingenua fis un passo verso di me, il viso contorto della rabbia, I pugni stretti. Riccardo lo saprà, dis con voce tremante. Saprà che stai essendo egoista, che stai rifiutando l'aiuto della tua stessa famiglia e starà dalla mia parte, come sempre sentai una fita di pora che
Aves ragioni che, Riccardo avreb scelto, la moglie in vis, della madre, ma non lo feci trasparire, che lo sapia, allora risposi, e che scelga il lato, che vuol, nan, consignero, I mai soldi, a nessuno, men che meno, a chi non mi ha, mai Uschi dallo studio prima che putes, responder, sali a, nella mia, camercon, legam tremante, e mi chiusi là dentro, aspettando, che Riccardo tornasse dal lavoro aspettando, l'espulsion, che sapevo, sarebbe arrivata, Riccardo arrivò, alcun or dopo, e senti Giuliana, correre a incontrarlo, all'ingrasso, senti la sua voce parlar, veloce e alta, in italiano, senti la sua voce, responder, in tono confuso, poi passi che, salivano la scale, e en busser, alla mia porta. Mamma poso entrar, apri la porta e vidi mio, figlio fermo el di con, un'espression preoccupata sul viso, e il mio cuore si strinse, perch sapevo cosa sarebbe arrivato, entro si sedet, sul mio letto e sospiro, profondamente prima di parlar, Giuliana mi ha raccontato della vostra conversazione, ha detto che hai rifiutato la sua offerta di aiutare a gestire I tuoi soldi, sentai la delusione, nella sua voce e volevo piangere ma rimasi forte. Riccardo, dissi sedendomi accanto, a lui pensi davvero che, sia l'una buona idea che io consegni 50 milioni di euro perch voi li gestiate, nan pensi che questo possa complicare la nostra relazione, creare aspettative generare conflitti, rimase in silenzio guardando la propria mahoni. E vidi il conflitto interno accadere el di tre l'amor, per la madre e la lolita. Mamma, finalmente, Giuliana vuol, solo aiutarti, ha studiato questo, capias di finanza, e noi vogliamo, garantire che tu non venga, ingannata da truffatori, figlio risposi, con voce soave, ma ferma, hoggia asciutto, professionisti competenti, per aiutarmi, persone che fanno, questo da dicioni, consolidata, nan si tratta, di fidarsi o nan, si tratta, di fidarsi o nan fidarsi di, te e Giuliana, si tratta di farsi o che e più sensato, per protegger, il mio futuro. Lentamente ma vidi che non era convento, vidi che Giuliana aveva già piantato, il sim del dubbio, nella sua testa e senti, che qualcosa, di prezioso, stava cominciando, a creparsi tra noi. I giorni seguenti furono tessi, con Giuliana che tornò, a trattarmi con freddezza, ma ora era una freddezza diversa aveva, veleno in sé aveva risentimento esplicito. Nan proporva poi il mio kafk, nan chiedeva come stavo, torno a dare ordini, come prima ma ora con una nuova arroganza, come se mi stes fidando, a lamentarmi, Riccardo rimase, in mezzo cercando di mediare, cercando di render, tutti felici, ma era impossibile, perch nan sarà via di mezzo ld, nan sarà accordo, possible trami che volevo mantenere, la mia indipendenza, e Giuliana che voleva controller, I miei saldi. Cominciai a fare piani, cominciai a cercar case, da comprare nella zona. Qualcosa abbastanza vicino, da vedere regolarmente, I mai nipoti ma, abbastanza lontano, da aver la mia privacy, la mia pace. Quando ne parlai, a cena una sera, Giuliana lascio usia una risata secca edis. Certo ora che hai soldi si I abbandonerai, lasciare I bambini, di cui ti sei, occupata per tutti questi anni. Riccardo provò a defenderla dicendo che nan voleva dire quello in quel modo, ma vidi nei suoi occhi che aveva, ditto assolutamente quello che voleva dire, nan abbandonero, nessuno risposi, con calma, avrò solo la mia casa, il mio spazio, ma continuerò a essere, la nonna che sono sempre, stata, continuerò a vedere, Matteo e Sofia, ogni volta, che potrano, venirmi a trovare.
Giuliana si also dal tavolo, senza finire il cibo. Ghetto il tovagliolo sopra, il piatto usque dalla stanza lastiando un silenzio passante dietro. E poi arrivo, quel giorno, il giorno che cambio tutto, il giorno in cui scopri fino a che punto la vita da e il risentimento di una persona possono arrivare. Era un giovedì di nuovo, sembrava che tutte le svolte della mia vita fossero destinate ad accadere di giovedì. Ero appena tornata dalla banca, dove vovo, finalmente, ricevuto la prima rata sostanziale del premio, 10 milioni di euro netti, depositati sul mio conto. E stavo sentendo una leggerezza che non sentivo da molto tempo, una sensazione di libertà di possibilità infinite. Arrivai alla villa canticchiando, sottovoce entrai della porta della cucina come facevo spray. E trovai Giuliana seduta al tavolo con una pila di documenti, e lei quell'espression sul viso che immediatamente mi segnalava. Helena Descenza, nemmeno salutarmi, dobbiamo parlar della tua situazione qui. Rimasi ferma tenendo la mia borsa, sentendo il peso del biglietto della lotteria che portavo, sempre con ora come un talismano. La mia situazione, cheesy cercando, di mantenere la voce neutra, sti rispose, spingendo I documenti, nella mia direzione, la tua situazione, abiti affidijo, fatto un conto, di quanto si devi, per gli ultimi, 7 anni che hai vissuto, qui. Presi, I documenti con mahoney, tramonti e guardai I numeri, assurdi scritti il di affido. Billet di acqua luscas, alimentazione, tutto calcolato, e sommato arrivando, a una cifra stratosferica, di quasi 200.000 euro. Sentai il sangue bollire, sentai una rabbia così intensa, che l'ami, mahoney cominciarono, a tremor. Stai scherzando, dissi con voce bassa ma piana di. Per 7 anni ho lavorato in questa casa senza ricevere un centesimo. Mi sono occupata dei tuoi figli, ho pulito I tuoi bagni, ho lavato I tuoi vestiti, ho cucinato I tuoi pasti, e ora vieni I chiedermi l'affido, e la bolletta. Incrozio le braccia e mi guardo con quella superiorità irritante, nan hai lavorato gratis, hai vissuto qui, hai mangiato qui, hai usato la nostra risorsa, e ora che hai soldi e giusto che paghi per tutto questo. E se dall'altro, continue con un sorriso crudele sul labbra. Se non paghi, ti farò causa. E mi assicuro che Riccardo sappia che sua madre è un'approfittatrice, che si rifiuta di risarcire la famiglia, che la ha accolta. Rimasi a guardarla, in shock assoluto, incapace di credere che qualcuno potesse esser casu. Velo casio prevo. Di qualsiasi decenza, umana Riccardo lo esse, riuscia cheater, e dictordo Giuliana, also la spell. Riccardo concorda che, e giusto che tu contribuisca ora che pui, e se non la ha, ditto chiaramente, e perch ha pita di te, ma io non ne ho, o pagio te, ne vai domani stesso, senti la creme, caldi cominciare, e scorea sul mio viso. La creme di rabbia, di delusione, di umiliazione, se davvero una persona orrible, dissi con voce strazzata, e un giorno raccoglierai tutto quello che stai seminando. Rise, una risata, breve e dura, minusora, quanto maturo, Helena. Hai tempo fino a domani per decider. Paghi e pui, reschi o eschi immediatamente. Segui la tua opzione. Sali I nella mia camera senza rispondere, che si la porta a chiavi, e crollai sul pavimento piangendo, come non piangavo da anni, lastiando usia, tutto il dolore, tutta la frustrazione, tutta la sensazione di tradimento che era accumulata dentro di me. Come ero arrivata fin il di, come avevo lasciato
che quella donna mi ridicessa questo, rimasi el di non so quanto tempo, finch senti un busser delicato, alla porta e la voce di Riccardo dalla tra part mamma, per favor apri la porta, devo parlati, mi alzai con difficoltà, mi lavai velocemente il viso nel minuscolo, bocno e apri la porta. Riccardo entrò con espressione colpavel, e prima che potesse dire qualcosa, cheesy direttamente. Sei d'accordo con quello che sta facendo tua moglie. Pensi, davvero che io debba pagare per aver vissuto qui tutti questi anni. Lo vidi deglatire con difficoltà, distogliere lo sguardo, e in quel momento capi che era più debole di quanto immaginavo, che non aveva il coraggio di affrontare la moglie, che avrà blussato, che questo accadesse e che sapendo che era spogliato. Mamma cominciò con voce esitante nan e proprio casu. Giuliana sta solo, dicendo che ora che hai possibilità. Sarebbe giusto contribuire un po', non deve essere l'importo intero che ha calcolato, possiamo negoziare, sente come se qualcuno avesse piantato un coltello nel mio petto e l'avesse girato, stati dalla sua parte. Dissi, senza che fosse una domanda stavo solo constatando un tu figlio, che ho, cresto da sola, per cui ho sacrificato tutto, per dare istruzione e opportunità, sta dalla parte di una donna, che mi sta estorsendo, non è estorsione, mamma, provo a argomentare, e solo, è complicato, no figlio, interruppi con voce ferma, non è complicato, o è giusto, o è spogolato, e questo è spogolato. E, se non riesci a veder questo, allora ho fallito, come madre più, di quanto passai quella, not sveglia facendo, piani, pensando, a cosa fare, e quando, il sol source, avevo già presso, la mia decisione, sistemai la mia, poche cose nel du vecchi, valigi che avevo, portato dal Brasil, 7 anni prima. Missi, documenti importanti, in una cartella, controlai di aver, il passaporto, il mio biglietto, organale, della lotteria, custodito, in una scatolina speciale, e cessi la scale per l'ultima volta come abitante di quella villa. Giuliana era in cucina bevendo, caffè con quelleria, di che aveva dormito perfettamente, senza alcun peso, sulla coscienza, mi guardo con la sopracciglia alzate, hai già deciso allora, pagherai, uccine, vai. Pressi la bolletta, assured che mi aveva dato il giorno prima la stracci in pezzi piccoli, molto lentamente, davanti a lei, la sky cadere pesci, sul pavimento, impeccabile della cucina, e dissi con voce calma, me ne andrò, e non vedrei mai più, un centesimo dei miei soldi. Diven lavuta, si alzo dalla sedia con tanta forza che, rovescio la tazza, di caffè che, si frantamo sul pavimento, te ne pentirai grido ti farò cosa dirò a tutti che tipo di persona, se dillo, risposi gia voltando, la spell, dillo a chi vuia. Perch la vereda, vien sempre fuori alla fine, e quando verrà fuori, nessuno ti crederà, stavo trascinando, la mi valigi, attraverso la porta di ingresso, quando sentii passi, di Riccardo sender la scale Mamma, aspetta, non entertin casu, parliamo, risolviamo questo, mi fermi, e mi girai, a guardarlo, quell'uomo, che era uscito, da me, che era stato la mia ragione, di vivere, per tanto tempo, e senti un misto, di amor e delusione, casu intenso, che a malapena riustivo, a respirare, Riccardo, dissi con, voce tremante ma ferma, t'amo, più di ogni cosa, al mondo, sei sempre stato, e sempre sarai, mio figlio ma non, resterò, in una casa dovengo mancata, di rispetto, dove mego estorta, dove la mia dignità vale meno della pace coniugale di tua moglie,
Hai fatto la tua scelta, io sto facendo la mia. Vidi la crim, nei suoi occhi, vidie che, voleva dire qualcosa. Ma Giuliana apparve, dietro di lui mes la mano, sulla spalla, in un gesto possessivo, lo vidi rempiccio, usi un po', quello mi distuto sio che avevo, bisogno di sapere. Mi direi usci dalla porta. Trasanando la mi valigia lungo, il sentiero di Petra, sentendo il sol della Toscana, sul viso ascoltando, gli uccelli cantare, negli ulivi, ogni passo che facevo, lontano da quella casa, era un passo, verso la mia vita, verso la mia dignità, presi un taxi fino, alla hotel pollo vitino, un posto piccolo, ma pulito, nel centro del paese. Affitte una camera per tempo, indeterminato mentre cercavo, una casa da comprare. La proprietaria della hotel, una gentile signora italiana di nome Rosa. Noto il mio stato, imitivo mi trato, con una gentilezza che, mi fis piangere, di nuovo, ma questa volta erano, lacrime di gratitudine, di salivo nello scoprire, che esistevano ancora, persone buone al mondo, passai I giorni, seguenti tra, la hotel incontri con, agenti immobiliari, avvocati consulenti finanziari, cominciando, a costruire la mia nuova, vita con calma e determinazione. Comprai una casa piccola ma affascinante, a pochi chilometri dalla villa, con un bellissimo giardino pieno di lavanda e una camera extra che preparé specialmente per quando Matteo e Sofia volessero venirmi a trovare. Mandai un messaggio a Riccardo informando lo del mio nuovo indirizzo, dicendo che la porta della mia casa sarebbero sempre state aperte per lui e per I miei nipoti, ma che Giuliana non sarebbe stata benvenuta finché non mi avesse chiesto scusa sinceramente, cosa che sapevo, non sarebbe mai accaduta. Riccardo venne alcune volte, sempre da solo, sempre con quell'espressione di colpa e tristezza, parlammo, piangamo insieme. Spiegai che non ero arrabbiata con lui ma che avevo bisogno di rispetto, lui disse capiva che stava cercando di far ragionare Giuliana, ma potevo vedere nei suoi occhi che era una battaglia per Matteo e Sofia cominciarono a farmi visita ogni fine settimana. Riccardo li portava pomeriggi con I miei nipoti, nel giardino della mia nuova casa, vedendoli curare, tra la lavanda ascoltando la loro risate, preparando biscotti, nella mia cucina, che ora era davvero mia questo gariva, a poco, l'affare che Giuliana aveva. I bambini non chiesero, mai perch non vivevo, più alla villa. I bambini hanno quella meravigliosa capacità di accedere I cambiamenti senza questionare troppo. Io ringraziavo per questo ogni notte prima di dormire. A poco creai una nuova routine, feci amicizia con I vicini, tornai a frequentare la piazza il giovedì conversando con la alternana, ma ora non avevo più bisogno di comprare biglietti della lotteria, perch il mio sogno si era già realizzato. Cominciai a viaggiare. Canabbi posti in Italia che avevo sempre voluto vedere, ogni notte quando mi coricavo nel mio letto, nella mia casa, ringraziavo per la fortuna che avevo non solo per la lotteria, ma per la forza che avevo trovato per uscire da una situazione tossica e ricostruire la mia vita. Mesi dopo, senti attraverso Riccardo che Giuliana era rimasta furiosa quando scoperc che non sarei tornata, che avevo comprato la mia casa che stavo vivendo bene senza dipender da loro.
Provo de vero, affair cosa, sostenendo, cela de vovo, denaro, ma I mai, avocati gesterono, la cosa facilmente, dimostrando, che non sarà nessun contratto, nessun accordo formel. E che avovo prestodo servizi per 7 anni che, più che compensavano, qualsiasi, presanto costo di abitazione. La cosa fu archiviata e Sabian Giuliana abbia provato a danneggiare la mia reputazione nel paese spargendo storie su di me. La persone che mi conoscevano, che mi vedevano ogni settimana, che con me sapevano che ero davvero e non davvero. Ascolto, ali su buggy, scopriaco, attraverso, Rosa della Hotel, che era divenata mia amica, che Giuliana e Riccardo stavano avendo problemi fanno podmi panache, la sua attività non andava bene che avevano fatto investimenti spagliati e che probabilmente era per questo che lei aveva provato su dispertomenti a prendere una parte dei miei soldi. Una parte mi sent chita, ma una part più grande sent che era giustizia poetica, che l'universo ha un modo di equilibrare le cose. Nel primo anniversario della mia vincita alla lotteria organizzai una piccola festa nella mia casa, invitai Rosa, alcuni vicini, la nonna della piazza, che erano diventate amici e naturalmente Riccardo con I bambini. Giuliana non ven. Riccardo disce, avamel, di testa, ma io conoscevo, la verità. Sapevo che, non sopportava vedermi felice, vedermi vittoriosa, vedermi libera da lei. La festa fu bellissima, semplice ma, piena di amor vero, di risate genuine, di abbracci calorosi, e quando cantammo, buon compleanno, per celebrare il mio anno di libertà. Guardai intorno, aquelle persone che mi avevano accolta senza voler nulla, in cambio, che mi piacevano, per chi ero e non, per quello che avevo, e capi che quello proprio quello era la vera ricchezza, molto più preziosa, di 85 milioni di euro a fine serata quando tutti se n'erano già andati, e stavo pulendo la cucina Riccardo apparve sulla porta con gli occhi rossi e mi abbraccio forte. Scusa mamma, sussurro nel mio orecchio, scusa per non averti difeso quando dovevo, scusa per aver lasciato che le ti tradis, in quel modo, abbracciai mio figlio di Raimondo, sentendo il mio cuore riempirsi di amore, e per vie tutto bene figlio, dissi eri intrappolato, in una situazione difficile, capisco e ti perdono, l'importante, e che ora conosci. La verità e che abbiamo, ancora l'uno l'altra, se potessi dare, un consiglio, a chi sto leggendo questa storia, a chi for sto vivendo qualcosa, di simile, sarebbe questo my last jury che, qualcuno ti faccia, sentire che vali meno, che la tua, dignità ha un prezzo, che devi accedere bricioli, di non importa se e famiglia, se sono persone che ami. Se dipendi, loro finanziarium, la tua dignità non è negoziable, e se un giorno avrai la fortuna che ho avuto io, se la vita ti darà un'opportunità di cambiamento, non aver paura di afferrarla, anche se questo significa lasciare indietro poni e luoghi che pensavi fossero casa tua. Perch casa, non è dove dorme. Non è la casa più bella o la famiglia più perfetta, casa e dove vieni, rispettato dove sei amato davvero, dove puoi esserci sei senza paura di essere sminuito e se quel posto non esiste ancora nella tua vita, allora costruisilo, come ho costruito il mio, petra dopo petra, giorno dopo giorno, con coraggio e determinazione. Oggi 2 anni dopo quel giovedì, che ha cambiato, tutto mi sveglio ogni mattina nella mia casetta con giardino, di lavanda prendo il mio caffè sulla veranda guardando il sol sorger dietro la collina toscana,
E ringrazio, non solo per la lotteria che ho vinto sulla carta, ma per la lotteria più grande che ho vinto nella vita, la mia libertà, la mia pace, la mia dignità recuperata. Matteo e Sofia mi fanno ancora visita ogni fine settimana. Riccardo e io abbiamo ricostruito la nostra relazione più forte di prima, basata su rispetto reciproco e verità, e quanto a Giuliana, lei, l'ho perdonata a lei, non per lei, ma per me, perch portare rancor, e cambir, veleno, e aspetor, che l'altro, mu. Oggi è solo un ricordo, distanti, una lesione, oppressa, una prova che non tutto ciò che luccica, e oro, e che a vote la persona più bel fuori sono la più vuto. Quindi se stai passando attraverso qualcosa di simile, se qualcuno ti sta facendo sentire piccolo, se stai excitando meno di quanto meriti perch, hai paura di restare solo, voglio che tu sappia che esser soli e meglio che esser in cattiva compagnia, che ricominciare è spaventoso ma possible, che sei più forte di quanto immagini. E chissà, forse anche ti vincerai alla lotteria un giorno, non necessariamente in denaro, ma in coraggio, in autostima, in amor proprio, perch questa sono le vere ricchezze che nessuno può toglierti, che nessuno può richiederti indietro, che sono Tuesday, per sempre.